Let us imagine that you're cooking something special for your friend. என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அதில் போட்டு குக் பண்ணிங்கன்னா அது நல்லா வருமா? கண்டிப்பாக நான் வாயிலே வைக்க முடியாத அளவுக்கு மோசமாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு A to Z எல்லா கண்டென்ட்டையும் நீங்கள் படிக்கணும்னா அது இம்பாசிபிள் டாஸ்க் ஆகும். ஆனால் there is a magical thing that you can do and get the marks that you desire. அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா let's go directly into the video without wasting a single moment. ஸோ என்ன நம்ம செஞ்சால் நம்மளுக்கு பியூட்டிஃபுல் மார்க்ஸ் வரும், ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக நம்ம எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னா the only thing that you have to do to score very good marks is analyze the question paper. ஸோ புக் வந்து நம்மளோட சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் புக்கில் இருக்குது. புக்கில் இருக்கிறத சும்மா படிச்சுட்டே இருந்தால் நம்மளால் எக்ஸாமில் எக்ஸலண்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. என்ன கொஷின்ஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரி கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்ன் இருக்குது, அதில் என்னென்னலாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம கொஷின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணறச்சே தான் நம்மளுக்கு நினச்ச மார்க்ஸ் நம்மளால் வாங்க முடியும். ஸோ வென் யூ வாண்ட் டு ஸ்கோர், வென் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த எக்ஸாம், அந்த 1 month நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா the first and foremost thing that you have to do is analyze the question paper and shift from content to what is asked in the exam. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. The second tip that I would like to tell you why you have to analyze the question paper அப்படினா the book will contain a lot of information. ஆனா there will be some things that you can actually omit. omit பண்ணிட்டு நம்ம full marks வாங்க முடியுமானா yes. For example, 10th standard social studies you have the match questions at the end of every lesson. ஆனா examination question paper போய் பார்க்கறச்சே match the following னு ஒரு क्वेश्चनே இல்ல. அதே மாதிரி fill-ups நர்து objectivesல வராம 5 marksல வந்திருக்கு. So there is a choice in 5 marks. Suppose you don't want to attempt that fill-ups னா நீங்க fill-ups படிக்காம விட்டுடலாம். At the same time இப்ப match the following இல்லவே இல்லங்க. So அத நம்ம எதுக்கு படிக்கணும்? So இந்த மாதிரி you will be getting some excellent tips when you analyze the question paper. So you will know what to omit from the book and still get full marks. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that the third thing that you can know is what type of choices are there in the question paper. So in the question எங்க வருது, எப்படி வந்து choices இருக்கு. So இப்போ ஒரு 10 lessons இருக்கு, 10 questions ஒரு லெசன்ல இருந்து ஒரு question கேக்குறாங்க. நீங்க டோட்டலா 7 answers தான் எழுதணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் choice ஆட்டோமேட்டிக்கா 10 லெசனையுமே படிக்க வேண்டாம், 8 lessons படிச்சாலே தாராளமா போறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும். So the choice of the question paper will help you to read little less and also read effectively what you are reading. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Question paper analysis is very important because you know which is the most important component of your study material. Mukavasi 70 to 80% of the questions come from the few chapters that are very important and the core concepts that are very important. அது என்ன core concept, அது எது importantனு நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம். ஆனா when you analyze the question paper, they will be repeatedly asking those questions again and again. So இந்த பார்க்கறச்சே students mindல okay இதுதான் ரொம்ப important concept போல இருக்கு, இது நம்ம நல்லா படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். So analyzing question paper will make you understand the important and core concepts of that particular subject and it will enable you to focus on those. Deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can. When you go to the question paper and analyze it, you will know that there is a standard format. For example, practical exams ku poningana, there will be a proper choice in the question paper itself. Either you attempt a simple pendulum or you do this convex lens. In the mari standard format kudukarche, you will know automatically that you don't have to read both the questions. ஏதாவது ஒன்னு படிச்சா போறோம், அது ஒன்னு மட்டும் தரவு பண்ணலாம்னு உங்களுக்கு நேச்சுரலா தெரியும். சில சமயம் இந்த தியரி பேப்பர்ஸ்ல கூட ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு தியரி क्वेश्चन இருக்கும். சில ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப தரோவா இருப்பாங்க ப்ரோக்ராம்ஸ்ல. சோ அவங்க கான்ஃபிடென்ட்டா எக்ஸாம்க்கு போலாம். ப்ரோக்ராமை நான் அட்டெம்ப்ட் பண்ணிடுவேன், நான் தியரி வேண்டாம். அக்கவுண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கிறதுல கூட சில சமயம் சம்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தியரி கொடுப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் அட்டெம்ப்ட் த சம்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் ஆர் யூ கேன் ரைட் த தியரி கொஷின் இஃப் யூ ஆர் நாட் கான்ஃபிடென்ட் ஆஃப் த சம். ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் சாய்ஸஸ்லாம் நம்ம மைண்டில் நல்லா வந்ததுன்னா நம்ம எதை படிக்கலாம், நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் எது அப்படின்னு யூ கேன் கோ அண்ட் பெர்ஃபார்ம் வெரி வெல் இன் த எக்ஸாம். So finally, இப்போ என்ன நம்ம பார்க்குறோன்னா 1 year we spent learning the book and mastering the content that is given there. But
All this 1 year's learning is going to be tested in one session of 3 hours. இந்த 3 ஹவர்ஸில் நம்ம ஆக்சுவலாக அங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்ன்றது நம்ம மைண்டில் நல்லா கிளியராக இருந்ததுன்னா அந்த எக்ஸாமை நம்ம நல்லா அட்டெம்ப்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் இந்த 1 இயரோட உழைப்பு வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும். My dear students, please go and analyze all the question papers that you have in your hand, especially the government papers that they are giving us a lot of revision tests அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல, அதில் என்ன மாதிரி பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, அதில் என்ன கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள். உங்கள் ஸ்கூல்ஸில் கூட நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் கொடுப்பாங்க, உங்கள் மேம்ஸ் நிறைய டெஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க, அதில் வர கொஷின்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்து படிங்க. ஸோ திஸ் analysis of question paper is a game changer and your marks will improve drastically. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. If you like this video, give it a thumbs up, share it with all your friends. Do follow the techniques that I'm giving you and give in the comments below how you felt about it. And finally, if you've not subscribed to the channel, please go ahead and subscribe and be benefited by the wonderful videos that we put up in this channel. Study with a lot of confidence and approach your exams in a stride. Thank you. Jai Sai Ram.